Moin moin, hallo Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Lake hier auf dem Set Pizza Channel. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir machen Feierabend. Bist du auch schnell geladen. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. I was hoping you'd be spared the Connor Price experience. Suffice it to say, he was not friendly. Wow, sounds like a real jerk. Der Rauch hat dich also nicht ganz verzogen, wie ich sehe. Machen wir den hier, ne? Mr. Price, aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn direkt so anmotzt, nur weil ich gesagt habe, er ist ein Arsch. Aber okay. You'll have to forgive my wife. She can be a bit protective of me. Protective of you? Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Es ist ja auch nicht leicht, nett zu sein, wenn alles glatt läuft. Es ist ja auch leicht... Ja komm, geben wir mal eine zweite Chance. Mein Gott, es war eine Scheißsituation. Will ich mal nicht so sein. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Ich weiß nicht. So, you're obviously not in Melville. No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Okay. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Except, of course, that Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. Ist irgendwie so eine Mischung aus täglich grüßt das Murmeltier und WDR Lokalzeit, oder? Oh, Hotel heißt genauso. Oh, ich habe gar nicht zugehört. Es gibt einen Computer. Ja, machen wir mal. Habe ich jetzt nicht. I hear there's some sort of computer game with that name now. Though I don't really know much about computers, that's more my daughter's area of expertise. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Das ist ja witzig. Weil das ist ja dann das Zimmer, was er meinte, ne? Gerade der Lockenkopf.
Yes, I think I can. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Ich kann ihn nicht leiden. Zu Hause bleiben im Fernsehen, zu Hause bleiben, wir haben sonst nichts vor heute, ne? Wir treffen uns erst, Eisangeln mit Robert ist erst am 7. und zwar erst morgen. Ich dachte, wir wären hier. Ne, dann, machen wir heute nochmal einen gemütlichen, ne? Mal Fernsehen gucken oder nochmal ins Buch gucken. Lass uns nochmal ins Buch gucken. Schließlich haben wir als Geschenk gekriegt, oder? The yo-yo started out as a weapon in the Philippines during the 16th century, before being introduced to the United States as a toy in 1929. It weighed 4 pounds and had a 20-foot cord. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against 8 other competitors, even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Ist die Lust auf Fernsehen irgendwie vergangen, nachdem ich den Arsch kennengelernt habe. Ach, nächster Tag. Neuer Tag, neue Schicht, wa? Heute geht's Eisangeln. Ich freue mich. Endlich mal abends was erleben hier nach Feierabend. Das ist unser guter Vorarbeiter hier. Der Wettenmann. Ah, schaut nicht so aus. Ah, ja. Hier können wir gar nicht rein. Lass uns mal auf die Karte gucken, welche Briefe heute auszutragen haben. Oh, heute ist ein Tag. Heute gibt es viele Briefe, die wir tatsächlich verteilen müssen. Heute ist ordentlich was los. Ich würde sagen, dann nehmen wir glatt die Route hier rum. Na, ja, das sieht gut aus. Gucken wir, ob wir meine Frau mittlerweile am Motel überhaupt begrüßen können oder ob da jetzt immer nur der Fraggle sitzt. Da müssen wir als erstes, Entschuldigung, wenn ich nochmal gucken muss, ich bin ja kartentechnisch kein Genie. Als erstes, ja, wir machen das so. Wir fahren hier, zack, zack, und zum Schluss fahren wir die Kurve. Wir fahren also nach da. Okay. Rainer, Radio an. Gloriously fine Friday it is out there, y'all. Want to hear a PO positive? You tune to the right frequency. PO positive or pet peeve? Mal hier rumfahren, ne? Let's hear one from Mildred Meow Jenkins. Hi, Jack. I would like to thank our own Robert Harris for all the snow he shoveled from my driveway this week. He even brought a fish snack for my cats. Say thank you to Robert now, my dears. Way to go, Robert. Feel free to help clear out my driveway as well. It's only about a quarter of a mile. And it'll probably need shoveling because more snow's coming. But we're back to bright and sunny skies later today. Back to the music. Das war witzig. Das war ja süß. So, Post wegbringen. There we go. Zack. Ganz genau, neuer Tag. Neues Glück. Sag ich mal. Was arbeiten eigentlich die anderen alle? So viel ist ja hier nicht zu machen. Die müssen ja alle außerhalb arbeiten, ne? Ein paar kleine Lädchen, aber so viele wie hier wohnen, die alle irgendwie im Umland arbeiten. So, hier, diesmal sind wir richtig. Wir brauchen keinen richtigen Radioempfang. Und bestimmt falsch. Ja, natürlich sind wir falsch. Habe ich jetzt mal genau das gleiche Haus einmal verwechselt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sieht die Deko auch nur sehr, sehr ähnlich aus. Brief rein. Und dann geht das wieder ab für 1 Euro. Rein da. Und dann wollten wir hier lang fahren, wenn ich mich nicht täusche. Die Runde fahren wir heute hier. Das Radio spinnt aber ein bisschen, wa? Das ist wieder unser Lieblingsfuchs. Wo ist denn das genau? Ist das, Ach Mensch, ich vergesse mal, dass wir hier mit der Old Lodging Ring? Wo kommen wir denn da hin? Hier lang? Kommen wir da schon mal?
ist aber ganz neu, wa? Wow. Ach, hier wohnt er. Oh, ist aber kalt, Alter. Ist aber kalt hier, oder? All Lodging Road. Ja, kalt hier. Also hier will ich nicht unbedingt wohnen. All Lodging Road, da. Eieiei. Womit heizt der denn? Hat der da einen Ofen drin? Ist es eine Jagdhütte? Ein Silvesterknaller. Ach, so einer. So einer ist der Frank. Alles klar. Achso, ja, hier. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. Du hast ja keine Angst, dass Walter morgen da auftaucht? Yeah, I'm sure they'll just drop by again a little later. Or they could just get their stamps at the bookstore. Problem solved. Can't say that you're wrong there, Frank. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Of course, Frank. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. Okay, was sagen wir da? Okay, komm, ich bin einfach Lord of Chaos. In other words, classic Frank Coleman. Just how I like it. Haha, Thomas. Wouldn't life be boring without a walk on the wild side every now and then? But do you have any experience with setting off fireworks? Who needs experience? Just light the fuse and get out of Dodge. I better finish up, Thomas. Can't keep the customers waiting forever. All right, Frank. See you at the office. Ja, Frank, das ist auch einer, ne? So ein Hans Dampf in allen Gassen. Ist das Häuschen auch, ja gut, jetzt ist es schwer zu sagen. Kann natürlich auch nachgepatcht worden sein, ne? Aber ist ja witzig. Der Frank. Das ist einer. Wer weiß, will gar nicht wissen, immer mit seinen ganzen, Wetten und, hast du nicht gesehen? Ja, ein kleiner Chaot, der Frank. Ah, naja, wie er schon gesagt hat, anscheinend ist das hier der klassische Frank Coleman, den er macht. Will ich nichts sagen. Was soll er machen? Oh, ein Diner bringt ein Paket vorbei. Wir haben unserer Frau noch gar nicht erzählt, dass Meredith... Oder bin ich blöd? Meredith hat uns doch angelogen, oder? Sonst hätte er doch nicht bei uns angerufen und gesagt, hör mal, weil er ist ja unser Chef gewesen. So habe ich das verstanden. Er ist unser Chef gewesen, hat uns angerufen und gesagt, hör mal, wie sieht das aus? Ich will mit Meredith sprechen. Das heißt, wenn Meredith an dem Spiel weiterarbeiten müsste, müsste er das als Chef doch wissen. Also entweder stehe ich auf dem Schlauch oder ich habe das falsch verstanden. Eins von beiden. Wir sind an 500 Lake Road. Perfekt. Sind wir das erste Paket, das angezeigt wird? Ich glaube nicht, oder? So, endlich kommen wir mal ins Gespräch hier mit der guten Frau. Sind aber mal viele hier im Geschäft. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views. So... Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Quite right. What do you need? Yeah, Gabe. What do you need? Well, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America.
it's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... Der Wachturm oben am Edge Peak. Jack Rhinos Bauernhof. Der ist nice, ja. Der Wachturm oben am Eagles Peak ist aber auch geil. Da waren wir doch mit... Oh, das ist schön. Der Wachturm. Er ist ja eh nicht da. Der Bauernhof ist auch toll. Ich würde für den Wachturm plädieren, weil der Bauernhof, gut, der hat eine eigene Radiosendung, darüber könnte man berichten. The watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you, my knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Oh, such a nice fellow. Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Oh. Okay, haha, typisch Marina. Marine, wie ist eine Dame anwesend? So spielerisch. Aber weiß ich nicht, finde ich beides witzig. Maureen, there's a lady present. Let me just go check him out. Check on him, I mean. So, anyway. Ich glaube, ich sollte gehen. Also, Richter, das ist ein deutscher Name, oder? Oh! So wie Weiss. So. Wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Ey, ich hätte gern wirklich was über ihre Wurzeln erfahren. Diesmal deutlich netter. Ihm qualmt immer noch der Kopf, wortwörtlich. Ihm qualmte immer noch der Kopf, weil der war ein bisschen Assi und wir sind ja auch so ein alter Herr. Da kann man so mit ein paar Dad-Jokes rüberkommen und sehr, sehr konservativ. Ich finde das gut. Das ist mein Spirit. Der Typ, wie er leibt und lebt, wie er da sitzt. Das ist mein Spirit. Still fuming, albeit literally, with a cigarette. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Yes. How did you know? That's his go-to when he's forgotten your name. It's "Good to see you, man" for guys and "Hey, lady" for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price Wrangler. Ich muss hier mit zwei Kollegen feststellen. Gabriel scheint sehr nett zu sein. Oh, soll er so richtig auf die emotional Schiene gehen? Nein, Gabriel scheint aber sehr nett zu sein. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah. He's a big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated, so
That's a welcome antidote. Well, now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, hast du das Wasser schon repariert? Maureen, is the faucet fixed yet? All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. Ach, finde ich cool, macht Spaß. Aber ich glaube, wir wollen uns... Also. They're the talk of the town, all right. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. Of course we'll be there. Wouldn't miss it for the world. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Das war doch ein schönes kleines Intermezzo. Hier hat mir sehr gut gefallen, meine Freunde. Wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann schaut doch auch mal auf meinem Kanal vorbei, denn da gibt es jede Menge interessante Videos zum Thema Videospiele und Let's Plays. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst, einen Kommentar verfasst und das Video teilt, denn nur so kann ich Aufmerksamkeit generieren, ohne unter anderen Videos um Aufmerksamkeit betteln zu müssen. Und das will ich nicht. Wenn ihr viel Spaß hattet, meinen ganzen Kanal durchgeguckt habt und gesagt habt, ich habe immer noch nicht genug vom Sad Pizza Dude, dann empfehle ich euch doch einfach mal den Podcast reinzuhören von mir und dem guten Mikro. Der ist hier in der Endcard verlinkt, aber auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Das heißt Spotify, Deezer, überall. Podigy, nur nicht auf Apple, weil Apple ist Kacke, Alter. Bis zum nächsten Mal und tschüssi, Koski, was ist der Pizza Dude?